Number means in Kannada ಅಂಕಿಗಳು. Let's see Kannada number names 11 to 20. 11 in Kannada we call it as Hannondu. How to pronounce it? I'll show you. Hannondu. Hannondu. 12 Hanneredu. 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 13 Hadimuru. Pronunciation is Hadimuru. Hadimuru. 14 Hadinalku. 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 15 in Kannada Hadinaidu. 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 16 in Kannada we call it as Hadinaru. Pronunciation Hadinaru. Hadinaru. 17 Hadinelu. 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 18 in Kannada Hadinentu. Pronunciation Hadinentu. Hadinentu. 19 in Kannada Hattombattu. Pronunciation Hattombattu. Hattombattu. Last one 20 in Kannada we call it as Ippattu. How to pronounce it?